liability and management institutions সাবজেক্টের ব্যাংকিং প্রফেশনাল এক্সামস এর একটা ছোট একটা টপিকস আছে অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট। এই সম্পর্কে আমরা আজকে জানবো। আমার এই চ্যানেলে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস নিয়ে আরো কিছু ভিডিও আছে, আপনারা প্রয়োজন হলে দেখে নিতে পারেন, কাজে লাগবে। তাহলে আমরা দেখছি অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট কি। খুবই ছোট একটা টপিকস, অল্প সময়ে করার চেষ্টা করেছি। Asset liability management refers to the risk that arises from the mismatch between the assets and liabilities of a financial institutions. Asset and liabilities এর মধ্যে যে মিসম্যাচটা সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। Asset liability includes balance sheet risk, interest risk, liquidity risk, funding risk. Asset liability is a coordinated procedure that manages the overall balance sheet of an organization. Asset and liability management is a process which is managed by the Asset Liability Management Committee of the bank. ALCO এর মাধ্যমে এটার asset liability ম্যানেজ করা হয় এই asset liability ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে। এখন ইম্পর্টেন্স অফ asset liability management, এক নম্বর আছে ALM reduces the risk that a company may not meet its obligation in the future. The success of the bank loan portfolio and pension plan depends on asset liability process. Asset liability process targets banks' profitability and long-term visibility by targeting the net interest margin ratio, maintain credit quality, meeting liquidity needs. এখন এখানকার কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট, সেই সম্পর্কে আমরা জানি। There is no universal ALM framework can be used by all organization. ALM is a long-term plan. ALM is a coordinated procedure which is difficult to manage and time consuming. অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্টের কি কি রিস্ক থাকতে পারে সে বিষয়গুলো আমরা জানি। Develop an ALM policy, monitor interest rate risk, manage liquidity risk, diversify funding source, match assets and liabilities, manage FX risk মানে foreign exchange risk, stress testing and reporting and maintaining. এতটুকুই ছোট একটা ভিডিও। থ্যাংক ইউ আমার সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।